So we started interpretation. Yes, we started interpretation. We in fact finished that. I mean, is there other people joining us, right? Yes, sir. Contra preference group. More is not needed Interpretation. for interpretation. I mean, everything exclusion clause is a big thing, right? So, okay. So, মানুষজন আসবে নাকি right? আরো একজন বাইরে আসছে Okay. চার পাঁচজন Okay, just so I'm allowing them 2 minutes to join us. Sorry for being late. Actually, we were having a meeting. Well, as far as exclusion clauses are concerned, we know that we need to judge or assess the effectivity of an exclusion clause in the contract. What do we mean by effectivity of an exclusion clause? We need to ascertain whether the exclusion clause will be validly excluding someone's liability or not. Now, how do we assess that? We look into 3 factors. First, whether the clause has been incorporated, whether the interpretation of the clause is such that it covers the breach in question, and third, whether it satisfies all legal provisions. So as far as incorporation is concerned, we have seen that incorporation is firstly dependent upon 2 factors, whether the incorporation is done by a contractual document or prior course of dealing. If it is a contractual document, then we ask whether it is signed or unsigned. If signed, then you're bound by your signature, except for a very limited scope of exceptions. And if it is not signed, unsigned, then it must be brought to the other person's notice. So he must be given reasonable notice. Now, what is meant by reasonable notice is another factor that we need to look into, and reasonable notice will ultimately be given, provided that certain conditions are satisfied. So we have seen it, how reasonable notice can be given. Clear wording on the face of it, whether the other person has been given an opportunity to ascertain it. It must not come after the contract is concluded, etc., etc. Apart from that, we have also seen what happens if there is a prior course of dealing, and what are the criteria that must be fulfilled in order to sustain a claim of prior course of dealing. Interpretation is that we know the clause has to be properly interpreted. So the interpretation must be such so that the breach in question is covered by the clause, right? And the final point regarding interpretation is that there applies contra preferential rule. What is contra preferential rule? The suggestion is the party seeking to rely on it. Yes, it is interpreted against the party seeking to rely upon it. Or, in other words, if there are 2 interpretations, one goes in favor of the party seeking to rely on it, one goes against the party seeking to rely on it, the court is likely to adopt the one that goes against the party seeking to rely on it. ঠিক আছে? এই জায়গায় আমরা last class-এ শেষ করেছিলাম, if you correctly remember me. Right? আচ্ছা। এখন আমরা today we will be starting with satisfying legal provisions. Satisfying legal provisions. Could you please write satisfying legal provisions? Satisfying legal provisions. Yes. Satisfying legal provisions. Now, there is one thing that we already know. That is, the courts and law looks at exclusion clauses extremely suspiciously. Why is that the case? Because exclusion clauses are unnatural to contracts.
Why are they unnatural to contract? A contract is likely to create liability on part of the parties, right? I promise you something, you don't break it, it's precious. Well, so the courts and the law looks at exclusion clauses suspiciously. Why suspiciously? Because these are unnatural to contract. These are peculiar to contract. Why are they peculiar? Because the essence of the contract is that it will create liability on part of the parties. I promise you something, you promise something back to me. That is the sense of the contract. I take one liability, you take another liability. That is the sense of the contract. And if we take certain liabilities, if we make promises to each other, we will have to adhere to our promises. If you do not do that, there will be legal consequences. That is the essence of the contract. Now, what does the exclusion clause do? It exempts people from liability out of the contract, which would otherwise have naturally arisen. Do you get the point? Contract ke baare ache, if you do not pay rent, তারপরে you will have to go to the court because I will take you to court. এখন আমি rent দিলাম না, আপনি আমাকে কোর্টে নিয়ে গেলেন, I will look, there is an exclusion clause. So I do not have to pay rent. Although I promise to pay rent, even if I do not pay rent, you cannot say anything. So that is not what the contract was meant for. You see the point? And the courts are very much suspicious about it because of the fact that the courts never like their authority to be reduced by contractual parties. So if X does not adhere to his promise, it is for the court to decide what remedy the court will order against him. And what you're doing is that you're effectively putting an exclusion clause and saying, look, the court cannot do anything about it. This the court doesn't basically like. You understand? Yes, sir. Right. So exclusion clauses. Now, there are other concerns about exclusion clauses too. What is the other concern? The other concern is that exclusion clauses are basically relied upon against weaker parties to the contract, which the law thinks deserving of protection. Who the law thinks are deserving of protection. Because you do not get to negotiate a term of the contract, and that is why you are a weaker party. Now, if you are a stronger party, will you be ever agree to an exclusion clause? You will never agree to an exclusion clause. So it is always put against a weaker party to the contract. So parties are not always in similar bargaining position. So one is a weaker party, the other is a stronger party. Stronger party puts an exclusion clause seeking to exclude himself. So the law thinks that the weaker party needs to be given a better protection. Why does the weaker party agree to it? Yeah, because they're weaker. If you do not agree to that, you do not get to do anything. Why does the weaker party? Let's say you need to buy. Listen to me. Let's say you need to buy a home. You need to buy a home, right? You need to hire a home to live in the city. So you go to hire a place. You go to rent a place for living. Now you cannot negotiate terms because the availability of living places in the city is diminishing, right? So if the landlord says you will have to come before 11 o'clock at night. If you come later, you'll have to climb the stairs, the lift will go off. Can you bargain? No. I will come at 12:30 and lift should remain open. That's a term, right? Yes, you cannot. Can you bargain? You cannot. Because why? You're a weaker party. Whatever term they give you, they'll say, okay, if you want to come after that, and if you want the lift open, you go elsewhere. I don't give you. So what do you do? Everywhere you go, they give the same term. So you're a weaker party. So you will be exploited, right? So you need better protection. And that is why the law wants to give you better protection. And how would they give you better protection? By limiting the scopes of exclusion clauses, right?
although we agree that there are a number of reasons why the exclusion clause needs to be controlled. You see, what are the reasons? Number one, it goes against the weaker party who deserves protection. Number two, exclusion clauses are unnatural to contract. Number three, it seeks to exclude even the court's authority. ঠিক আছে? এতগুলো problem exclusion clause. But at the same time, you must be observing that exclusion clauses are parts of contracts too. Are they not? And as she was rightly pointing out, the parties have agreed to that as well. ঠিক আছে? And contract is more of an key agreement. ঠিক আছে? So সবকিছু বুঝলাম আমরা, কিন্তু আমরা parties-দের agreement কেউ কোনো মূল্য দিব না, সেটা তো হয় না। Right? Do you get the point? So there has to be a balance struck. So we will be limiting the scopes of exclusion clause as much as possible, but we will not disregard them completely. Do you get it? So we will create mechanisms for checks, but we will also make sure that some of these checks can screen those possibilities of possible violation, but some of the exclusion clause will still remain effective. Do you get the point? So now comes the satisfying legal provisions. There are certain legal provisions which says that exclusion clauses will either be completely effective or effective partially. And how these legal provisions work, we need to understand. So there are two types of laws which basically deal with it. One is common law, the other is statutory law. The scope of common law is extremely limited now, almost extinct. So we are not going into that. We will directly go to the statutory mechanism to that deal with the exclusion clauses, right? So let us first start with Unfair Contract Terms Act 1977. Please write. Unfair Contract Terms Act 1977. So satisfying legal provisions are unfair. Yes, yes. Practical for satisfying legal provisions. No, sure. Don't worry. Can I have a check? Last one, act. I'm not sure who the act. The one which is on the side. Of the product. One is unfair contract. Unfair Contract Terms Act 1977. 1977, right? Okay. Now listen, do you have any idea as to what negligence is? Yeah. Yes. You have a duty towards somebody. Yeah. Right. So the idea of negligence comes from the law of tort, right? And you also understood, did have a chance of looking into it as you did negligent misrepresentation. So some idea as to how negligence operates. Did you do the chapter called negligence and strict liability? Didn't do that. Okay. So that is also something that you might have looked into. Right. No problem. Did any of you study law of tort, your A-levels law? Just to give you a little background of what negligence is. Negligence is a part of law of tort. What is the law of tort? The law of tort is a civil wrong. Civil wrong can be a number of types, out of which even a breach of contract is also a civil wrong. Now, what is negligence? The idea of negligence is that you have to love your neighbor. Right? You have to love your neighbor, not your neighbor's wife. So, you have to love your neighbor, which basically means that every one of us have a duty towards our neighbors or people who are around us, who are capable of being affected by our activities. Right? When you are using a road, you owe a duty of care towards all the fellow road users. When you're living in a locality, you owe a duty of care towards all the commoners of that locality. If you are in an office working there, you owe a duty of care to all your colleagues. If you are in a school or in a class, you owe a duty of care to all your classmates.
This is what is known in as the general duty of care as far as the law of tort is concerned, negligence is concerned. Now, if you breach that duty, and in that case, if one of your neighbors basically suffers injury or loss, to whom the duty of care is owed, suffers injury and loss, you need to compensate for that. For example, you are living in a house, you get out of your home, you get it locked, and forgetfully, you could not turn off the burner of your kitchen, which starts a fire. It does not only damage your property, it damages your neighbor's property as well. Now, what did you do? Did you owe a duty of care towards your neighbor? Yes, you did. What did you do? You negligently turned on your burner, which you can do because it's your home, you can do that. But because of your breach of duty, his property has been harmed. Right? So that is the idea of negligence. You get it? Now, why I am trying to give you this idea is that contractual negligence can be a part on certain occasions. And if that happens, there is a protection given by the given in the Act which protects parties against negligence. Let's say I have given my car to you for fixing it, right? It has a problem, you're a garage owner, I gave you my car, it is giving me trouble, you will have to fix it. Now you fix the problem that it had, but in order to fix the problem, you needed to, open some of its parts. But when you refixed it, you did not refix it properly. So when I started driving the car, the wheels suddenly came off, right? Which has caused a major accident. Now you see, you performed your work, but you performed it negligently. You owed a duty of care towards me, right? That duty of care was breached. And due to your breach of duty of care, I suffered loss. Do you understand? That is negligence. But at the same time, I had a contract with you, right? Yes, sir. You perhaps have not breached the contract, right? Let's say the problem was with my shock absorber. You have fixed it. And what did I pay you for fixing it? So as far as the contract is concerned, you perform the contract successfully. Do you understand what I am saying? Yes, sir. So I cannot hold you liable for breach of contract, can I? No. But yes, you did not perform your duty completely as a good workman. Why? Because you performed your duty negligently. So I cannot catch you for contract, but I can catch you for negligence, tort. Right? I can catch you for tort. Now, if I catch you for tort, you are showing me the contract. You're saying that there is a clause in the contract which says that I will not remain liable for whatever losses that you sustain because of breach of contract, negligence, tort, or otherwise. The contract about that. Unfair কিনা সেটা পরের কথা। আগে আমাকে বলেন, এখানে কন্ট্রাক্টের মধ্যে কন্ট্রাক্ট শুধু না, নেগলিজেন্সও কভার করা আছে কিনা? রাইট? এখন আমি কন্ট্রাক্টে আপনাকে ধরতে পারি, নেগলিজেন্সে ধরছি, আর নেগলিজেন্সে ধরলে আপনি আমাকে কন্ট্রাক্ট দেখিয়ে আটকাচ্ছেন। Question is, can you do that? Can you do that? কোথায় বলছি? Section 2 of ACTA deals with negligence. Section 2 of ACTA deals with yes, you see. Deals with negligence. Full stop. Again, section 2 subsection 1 provides. Section 2 subsection 1 provides that this is even more depressing. There is zero viewer. So maybe they haven't posted the link on the group yet. Could be the case. Could be the case. Thank you for telling me this.
and they did not. Well, thank you. Right. Section 2, subsection 1 provides that for liability arising out of negligence, for liability arising out of negligence, come on. No liability can be excluded. No liability can be excluded by way of an exclusion clause. By way of an exclusion clause. If the negligence causes death or personal injury. Negligence causes death or personal injury. Full stop. Next paragraph. Section 2, subsection 2 provides liability arising out of negligence for other losses may be excused. Provided that it satisfies the requirement of reasonableness. It satisfies the requirement of reasonableness. Full stop. Right. Now, what does it say? Look, negligence and liability exclude kora jabe ki jabe na. There are two separate clauses dealing with it. Section 2, subsection 1 is saying liability arising out of negligence cannot be excluded if it causes death or personal injury. ঠিক আছে? আপনার গাড়িটা আমি ফিট করেছি negligently, সেটাকে সেই গাড়িটা নিয়ে আপনি রাস্তায় বের হলেন, অনেক যখন স্পিডে চালাচ্ছেন তখন the wheels came off, you hit a tree, you die on spot. ঠিক আছে? তাহলে death. আমার negligence কি হয়েছে? Death অথবা personal injury. Can you exclude liability for death or personal injury? It is absolutely not possible. So whatever happens, you cannot exclude liability for death or personal injury. What if only the car gets damaged? Yes, if the car gets damaged, then it is other economic loss. It's not death or personal injury. Section 2, subsection 2 says, for other losses, liability may be excluded, provided that yes, provided that it satisfies the requirement of reasonableness. অর্থাৎ reasonableness বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? যদি এই exclusion clause-টা কন্ট্রাক্টে এন্টার করাটা reasonable হয়ে থাকে, তাহলে পরে your liability will be excluded. ঠিক আছে? এখন আপনারা আমাকে বলতে পারেন, যদি আপনি একটু আগে যেমন আমি বললাম, আপনারা বলতে পারেন exclusion clause is basically unnatural to a contract. Exclusion clause is peculiar to a contract. Exclusion clause is something that should not be in the contract in the first place. তাহলে পরে exclusion clause এর inclusionটা আবার reasonable হয় কি করে? How is that reasonable under any circumstances whatsoever? এখানে well, that's the question. আচ্ছা, তো এখন হতে পারে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদের, যে ধরেন অনেক হাই লেভেল opinionated expert সার্ভিস এখন পাওয়া যায়। যেমন ধরুন আপনি আপনার বিজনেসটাকে রিলোকেট করবেন,
how successful do you think your relocated business will be? ঠিক আছে, অথবা আপনি হয়তো একটা কমপ্লিকেটেড মেডিকেল সিনড্রোমকে অ্যাসেস করছেন, অথবা আপনি একটা কমপ্লিকেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি করছেন। ঠিক আছে, এই ধরনের প্রফেশনাল হেল্প বা এই ধরনের প্রফেশনাল সার্ভিস গিভিং আমাদের এখন দেশে খুবই কম, মানে সারা পৃথিবীতে খুব কম। আপনি হয়তো একটা ওয়েবসাইট প্রিপেয়ার করছেন, আপনি হয়তো একটা মার্কেটিং টুল হিসেবে একটা এক্সপার্ট মার্কেটিং ওপিনিয়ন নিচ্ছেন, আর যে মার্কেটিং ওপিনিয়ন আপনি নিচ্ছেন সেটা আপনার বিভিন্ন সবকিছুকে অ্যাসেস করে একটা মার্কেটিং ওপিনিয়ন দিয়ে বলবে whether a particular venture will be suitable for you or not. এখন দেখেন এখানে অনেক রিস্কি ভেঞ্চার্স আছে, আমি হয়তো এতগুলো ফ্যাক্টরকে কনসিডার করে যেটা আপনাকে সাজেশন করেছি সেটা ইন দ্য ফিল্ড কাজে লাগলো না, বিকজ অফ সামথিং কোয়াইট এক্সট্রানিয়াস, যেটা হয়তো কনসিডার আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না, বা এত কিছু একসাথে কনসিডার করা যায় না, হয়তো একটা বেসিক পয়েন্ট আমি বাদ দিয়ে গেছি। ধরেন পলিটিক্যাল সিচুয়েশন, হ্যাঁ, ধরেন আপনি পলিটিক্যাল অ্যাডভাইস দিবেন, এমনি বলছি, এরকম কোনো প্রফেশনাল সার্ভিস এখনো নাই। ধরেন আপনি বেগম জিয়াকে অ্যাডভাইস করছেন যে হাউ হার কারেন্ট পলিটিক্যাল মুভমেন্ট উইল আলটিমেটলি বি সাকসেসফুল, অথবা আপনি শেখ হাসিনাকে অ্যাডভাইস করছেন হাউ the she might control the current political vendetta being shown on the streets. So এই ধরনের অ্যাডভাইস আদৌ কাজে লাগবে কি লাগবে না এটা আপনি বলতে পারেন, রাইট? আপনি একটা সুইটেবিলিটি জাজ করে বললেন আপনার এই মেজারটা 80% কারেক্ট হওয়ার পসিবিলিটি আছে, রাইট? এটা যদি আপনি উইথ প্রেজুডিস দেন, আপনার এগেইনস্টে কালকেই ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে মামলা হবে। বুঝতে পারছি কথাটা? বুঝতে পারছেন? এই ধরনের অ্যাডভাইস গিভিং, এই ধরনের প্রফেশনাল কনসালটেশন কি হাইলি রিস্কি না? ঠিক আছে, আপনি যেটা বলছেন সেখানে অনেক ইফস এন্ড বাটস থাকতে পারে যেগুলো ইউ পারহ্যাপস হ্যাভ নট কনসিডার্ড। একদিকে আপনার এই সার্ভিসটা দেওয়াও দরকার বিকজ দিস সার্ভিস ইজ নিডেড, আরেকদিকে আপনার এই সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড ডেঞ্জার আছে। এই সময় আপনি কি করবেন? আপনি কি করবেন? অ্যাডভাইস দিবেন না? দিবেন উইথ এক্সক্লুশন ক্লজেস বিং ইনক্লুডেড। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে such exclusion clauses are reasonable under the circumstances. বুঝতে পারছেন কি বলছি? car example reasonable হবে। Good. The car example you can only the car gets damaged. No. Why would that be reasonable under any circumstances? প্রথম কথা, আপনি negligently fit করেছেন, এটা কিভাবে রিজনেবল হয়? আপনি গাড়ি যে পার্টসগুলো খুলবেন এগুলো আবার ঠিকমতো লাগাবেন না, আপনি স্ক্রু করেন নাই দিয়ে দিয়েছেন, কোয়াইট নেগলিজেন্ট। what reasonable হবে? আচ্ছা, তো রিকোয়ারমেন্ট অফ রিজনেবলনেস যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে বলতে পারেন। এন্ড প্রশ্ন হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট অফ রিজনেবলনেস বলতে কি বোঝে? সেটা রিজনেবলনেস মানে কি? বা something a reasonable man would find reasonable. এই ডেফিনিশনটা কেন দিয়েছে আমি জানি না, কিন্তু ডেফিনিশন সেকশন 11 আবার দিয়েছে। দেখেন, reasonableness has been defined in section 11. Yes. We are from getting straight. Reasonableness has been defined in section 11 of ACTA. You get it? Has been defined in section 11 of ACTA. Right. এবার we will now move to section 3. Like in section 3 of ACTA. Section 11 টা পড়ে নিয়ে section 3 of ACTA. আচ্ছা শোনো, section 3 of ACTA দু রকমের victim কে নিয়ে ডিল করে। একটা দলকে আমরা বলি consumers, could please write consumers, আর আরেকটা গ্রুপ consumers, CONSUMER, section 3 consumers, and the second group of people are
those who enter into contracts under another's standard written terms. 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 ঠিক আছে? কাজে দু রকমের লোককে নিয়ে আমরা ডিল করছি, একটা হচ্ছে কনজিউমার আর একটা হচ্ছে other people standard written terms enter করে। আচ্ছা, এখন there is one thing that we need to understand. What is a consumer? Does anybody know what a consumer is? Ordinary customer to consume the end user of the end user of the product. User of a product. End End user of a product. Okay, someone who who buys negotiate about the terms. in his private capacity. It is Private capacity. okay. And bought from someone who acts in the course of his business. Acha, He's going right because this is something that we have discussed while dealing with section 14. Right. Okay. Right. Listen to me very carefully. This is once and for all. You need to remember it. A consumer, legally speaking, is a private buyer who buys from a business seller. A consumer, legally speaking, is a private buyer or a private service taker or a private hirer or a private contractor who enters into a contract with another person who deals in his business capacity. ঠিক আছে? Who deals in his business capacity. Who deals in his business capacity. And sure, listen. So which section is this defined? Section 12. আচ্ছা, সরি, কনজিউমার কাকে বলে? কনজিউমার হচ্ছে সে যে কিনা নিজে কন্ট্রাক্ট করছে ইন হিজ প্রাইভেট ক্যাপাসিটি, কিন্তু যার সাথে কন্ট্রাক্ট করছে সে কন্ট্রাক্ট করছে ইন হিজ বিজনেস ক্যাপাসিটি। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন ধরেন আমরা যদি বায়ার সেলারের কথা চিন্তা করি তাহলে we come across 4 different combinations: private seller, private buyer; business seller, business buyer; private seller, business buyer; business buyer, private seller. ঠিক আছে? 4টা কম্বিনেশন হয়। তার মধ্যে কোন কম্বিনেশনের কাকে আপনি কনজিউমার বলবেন? প্রাইভেট বায়ার buying from business seller. এটাকে আমরা বলছি কনজিউমার। কাকে বলছি? সেলারকে না বায়ার? Buyer. The private buyer who deals in his private capacity and who buys from a business seller. Do you get it? ঠিক আছে? সেটাকে আমরা বলছি কনজিউমার। কোথায় ডিফাইন করা আছে এটা? Section 12 of ACTA. Please write. Consumer has been defined in section 12. ঠিক আছে? Section 12. Right? Okay. Our second group of people, like those who enters into contract with another's standard written term. Another standard written term. Another standard written term key. Like যেখানে গেলে আপনাকে একটা প্রিপেয়ার্ড ফর্ম ধরিয়ে দিয়ে বলবে সাইন করো। সেই ফর্মের মধ্যে অনেক ক্লজেস দেয়া আছে। সেই ক্লজেস কে আপনি বলতে পারবেন না যে ক্লজ নাম্বার 3 আমি মানি, 5 আমি মানি না, 7 নাম্বারটা পাল্টাতে হবে, 8 নাম্বারটা নেগোশিয়েট করতে হবে। ক্যান ইউ ডু দ্যাট? আপনি বলবেন হয় আই এগ্রি to everything exactly as it is or I do not. So হয় আপনি ধরেন আপনি এয়ার টিকেট কিনতে গেছেন, মালদ্বীপিয়ানস এয়ারলাইন্স, যত অখ্যাত এয়ারলাইন্স আপনি গেছেন, গিয়ে আপনি বললেন যে আই উড লাইক টু পারচেজ আ টিকেট। কি বলবে আপনাকে? ফর্ম ফিল আপ করে ওইখানে দেখেন কতগুলো টার্মস এন্ড কন্ডিশনস লেখা আছে, নিচে আপনি সাইন করেন, মানে আই এগ্রি টু অল অফ ইট। আপনি কি বলতে পারবেন যে না টিকেট প্রাইসটা তোমাদের অনেক বেশি,
বলতে পারবেন compared to the service that you are giving? আপনি কি এটা বলতে পারবেন যে তোমরা ফ্লাইটে খাবার কেন দাও না? Sorry, খাবার কেন দাও না? ফ্লাইটে খাবার দিতে হবে, otherwise how would I eat? আচ্ছা তোমরা ফ্লাইটে খাবার দাও না, খাবার তোমরা বিক্রিও করতে পারবে না, I'll carry my own food, সেটা তোমাদের আবাদ দিতে পারবে না। Can you negotiate? No. So তার মানে কি, you are entering into a contract in another's standard written term. ওরা বলবে, look, everyone who is buying the ticket is agreeing to the same term. If you want to agree or you go. তার মানে কি, তার মানে ওদের একটা রিটেন ফর্ম আছে, সবার সাথে একই এগ্রিমেন্ট করে, আপনার সাথে এতটুকু অ্যাকচুয়ালি আলাদা এগ্রিমেন্ট তারা করবে না। তার মানে none of these terms are capable of being individually negotiated. Do you get it? সেটাকে আমরা বলি it is a contract where someone enters into another's standard written term. এই দুই ধরনের লোক যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, আপনি section 3 ইউজ করবেন। Please write. Section 3 provides that as against a consumer or a person who entered into contract in another another's standard written term contract in another standard written terms. an exclusion clause may only be effective So immediately effective. key আপনি সেন্স করছেন I forgot what it is. So an exclusion clause will be effective. Effective yes effective yes effective if it satisfies the requirement of reasonableness. Satisfies the requirement of reasonableness. Right? Yes, sir. Okay. Great. I'm affected now. How are you affected? Maybe I said so. Sorry. Yes, sir. Yes. If it satisfies the requirement of reasonableness, then limited liability will be allowed. No. If it satisfies the requirement of reasonableness, তাহলে effective হয়ে যাবে। It will effectively exclude liability. আর যদি satisfy না করে তাহলে it will not be able to exclude liability. আচ্ছা তাহলে লিখি section 6. Section 6 of ACTA.
Section 6. Yes. Did you see how Section 6, subsection 1 provides. Section 6, subsection 1 provides that liability arising out of Section 12 of Sale of Goods Act 1979. Liability arising out of Section 12 of Sale of Goods Act 1979 cannot be excluded. Liability arising out of Section 12 of Sale of Goods Act 1979 cannot be excluded. Section 6, subsection 2. Liability arising out of Section 13, 14, and 15 provides that liability arising out of liability arising out of Section 13, 14, and 15, comma, as against a consumer, cannot be excluded. Section 6, subsection 3. Liability arising out of Section 13, 14, and 15 as against a person other than a consumer. Person other than a consumer can be excluded. Can be excluded. when it satisfies the Exactly, very good. When it satisfies the requirement of reasonableness. When it satisfies the requirement of reasonableness. Very good. Six two six three. Which was the 6-2 covered the 6-3. What about 6-1? That was 6-2 or 6-3. Right. ঠিক আছে? These are self-explanatory. তবু আমি একবার বলছি দেখেন। Section 12 of a Sale of Goods Act 1979 liability আপনি exclude করতে পারেন না 6-1. Section 13, 14, 15 এর liability consumer against exclude করতে পারেন না Section 6 subsection 2. Section 13, 14, 15 এর liability যদি consumer ছাড়া অন্য কারো against হয় তাহলে exclude করা যেতে পারে provided that it satisfies the requirement of exactly, very good. এর বাইরে আপনাদেরকে পড়তে হবে section 11 and section 12 যেটা already পড়েছে. Section 12 deals with yes. And section 11 deals with reasonableness. Reasonableness. exactly. Soxer to টেবিলটা দিয়ে দিয়েছি ওইটি আপনারা স্ট্যাচুট থেকে সেকশনটা দাগিয়ে নিয়ে রিকোয়ারমেন্টটা দেখিয়ে দিন
So on the study back of the contract is statute. What study back the contract is? Statute part of the contract. হ্যাঁ বই পেতে হবে তো তিনটা স্ট্যাটিউট বই পেয়েছে জি স্যার অবশ্যই দিয়েছে কারণ পাবলিক আর রিয়েল এস্টেটের জন্য একটা সেলারের জন্য একটা ক্রিমিনালের জন্য একটা কন্ট্রাক্ট টর্ট রেস্টিটিউশন A consumer is a person who contracts in his private capacity with another person who contracts in his business capacity. ঠিক আছে আচ্ছা so that's correct but that only covers sale of goods issue but a consumer may also hire a product and take a service আচ্ছা শুনুন আমাদের আটটা শেষ ইউজিসিসি একটা আজকে পড়িয়ে দিই তাহলে এই চ্যাপ্টারই খোদা হাফেজ ড্যামেজ শুরু করার কথা যদি সময় থাকে আমি একটু ইন্ট্রোডাকশন দিই হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করলাম না স্যার আজকে কি ব্যাক টু ব্যাক ক্লাস স্যার আজকে দুইটা ক্লাস স্যার আজকে কন্ট্রাক্টে দুইটা ক্লাস 2 ঘন্টা জি মানে আমার ক্লাস সাপোজ এন্ড এট 5 রাইট এরপরে কিছু আছে না নিয়ে না আজকে পর কন্ট্রাক্ট শেষ জানি আজকে পর ট্যাগ Unfair terms in Consumer Contracts Regulations 1999. Unfair terms in Consumer Contracts Regulations. Unfair terms in Consumer Contracts Regulations. Consumer Contracts Regulations. 1999. Take it. Regulation 4. Regulation 4. Regulation 4. These regulations apply. Why are there sections? They're not sections. A very good question. Why are they not sections? Can anybody tell me? Current and agitation
This is not an act, it's a regulation. This is This is not act or regulation. What's the difference between these two? One is enacted by the parliament, and other is enacted by some other government body. Some other government body. It's like delegated legislation. Delegated legislation is subservient to the Parliament Act. Parliament authorizes you to legislate, and you legislate অর্পিত ক্ষমতা বলে। তো সেটা তো অন্য কথা, regulation is something else. Regulatory bodies are যেমন Don't give me a hard time. Economics এ পড়ে, law-তে কি পড়েছেন economics এ পড়েছেন? What? Levels, forget about levels. কে পড়া European Union law? Sir, European Union law start with European Union Parliament treaty, right? Treaty. European Union Parliament. What's the European Union's role? I mean, how does the European Union legislate for the member states? There are two types of legislations. One are regulations, the other are directives. Regulations are directly applicable, whereas the directives require the member states to heed. Enacted to the parliament. So we didn't do this. কি পড়াচ্ছে এখন? So European Union law just starts. So the Treaty of EU Article 14. Always it's like European institutions. This it become more name With dealing with sovereignty of EU law over UK Parliament or vice versa. UK parliamentary sovereignty to is a general public law chapter. সেটা হচ্ছে parliamentary sovereignty. মানে আপনাদের Sir, আমাদের মানে sir, I'm going. I think is that European Parliament sovereignty দেখছে এখন দেখাচ্ছে যে ইউ ল কিভাবে এফেক্ট করছে পার্লামেন্টারি সোভারেইনটিকে, আর শাহের স্যার ওকে দেখাচ্ছে মানে পার্লামেন্ট সোভারেইনটি এফেক্ট কিভাবে চলছে কিভাবে two aspects in the same issue. we didn't do this directly. our objective regulations are part Now, sir, আমরা এখন নাম শুনবো। Tanzil Rashid Khan. okay. So in the example I'm going. No, it's a basic understanding. Sure, it tells you regulations. These regulations have not been created by the UK Parliament. These regulations have been created by the European Union. And the European Parliament কিভাবে legislate করে? There are two ways in which they legislate. One, they pass directions. Two, they pass regulations. So the directions pass করে, সেই directions are for the member states. যে European Union এই কটা member states আছে ওদেরকে বলে দিলাম যে এই হচ্ছে directives. এটা অনুযায়ী তোমরা নিজেরা নিজেদের কান্ট্রিতে legislate করে নাও। তখন on the basis of the direction, either UK government or the UK Parliament will pass an act of Parliament according to the UK direction. So, act এর মধ্যে লেখা থাকে so this is passed on the basis of the instruction and the directives issued by the European Union. ঠিক আছে? ওইটার বেসিস ওরা একটা অ্যাক্ট তৈরি করে। আর যদি সেটা না হয় সরাসরি রেগুলেশনস তৈরি করতে পারে। These regulations are directly applicable. অর্থাৎ এই ডিরেকশনস গুলো প্রোভালগেটেড হওয়া মাত্র মেম্বার স্টেটস এর ডোমেস্টিক ল এর পার্ট হয়ে যায়। বুঝতে পারছি কথাটা? এই রেগুলেশনসটা ইউকে অ্যাক্ট পার্লামেন্টে বানানোর কোনো দরকার নাই। Directly these regulations will be a part of their domestic law. বুঝা যাচ্ছে? এই জন্য এগুলোতে সেকশন 9 কি আছে রেগুলেশনস আছে। রাইট, রেগুলেশনস 4 এ বলছে দেখেন these regulations apply in relation to unfair terms in contracts. Concluded between a seller or supplier So contract applies in relation to unfair terms in contracts concluded between a seller or supplier and a consumer
a seller or supplier and a consumer. Yes, supplier. Between a seller or supplier and a consumer. ঠিক আছে? Full stop. আচ্ছা দেখেন, এইখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে there are two things that we need to derive. একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমরা বলছি এই রেগুলেশনস গুলো কাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবে, কাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবে। প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা কন্ট্রাক্টের একটা পার্টিকে নিয়ে ডিল করবে, যে পার্টিকে অবশ্যই কনজিউমার হতে হবে। যদি কনজিউমার না হয় তাহলে অ্যাপ্লাই করবে না, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে এটা সব টার্মস নিয়ে ডিল করে না, শুধু আনফেয়ার টার্মস নিয়ে ডিল করে। কি ডিল করে? এখন শুনুন, এবার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আনফেয়ার টার্ম কথাটা আমরা যখন বলছি, unfair term does not only mean exclusion clauses. Unfair term does not only mean exclusion clauses. It can deal with any term which it considers as unfair. Parties মধ্যে deal হয়েছে যে কোনো term যদি unfair হয়, it can be contravened, it can ultimately take effect. এটার জন্য ওটাকে exclusion clause হতে হবে এমন কোনো কথা নাই। এদিক থেকে আক্টার স্কোপের চাইতে ইউটিসিসিআর এর স্কোপটা মাচ ওয়াইডার। কেন ওয়াইডার? দেখেন, আক্টারতে ডিল করেছে কিন্তু শুধু এক্সক্লুশন ক্লজ, যদিও এটা বলছে আনফেয়ার কন্ট্রাক্ট টার্মস অ্যাক্ট, তারপরেও that deals with only exclusion clauses. But unfair কি বলে, unfair terms in contract consumer regulations, UTCCR does not deal with only exclusion clause, it deals with any unfair term. ঠিক আছে? এইখানে রেগুলেশনে আপনাদেরকে খুব বেশি কিছু পড়তে হবে না, আপনাদেরকে পড়তে হবে কি আমি বলি, রেগুলেশন 5 unfair terms, regulation 6 assessment of unfair terms, assessment of unfair terms. লিখে নিন। According to section 5, oh sorry, here, you're right, thank you. Regulation 5, a contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair, shall be regarded as unfair, shall be regarded individually negotiated, shall be regarded as unfair if contrary to the requirement of good faith, if contrary to the requirement of good faith. Contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations, in the parties' rights and obligations arising under the contract. Two, the detriment of the consumer. To the consumer. Gets it? According to regulation 6. Regulation 6. The unfairness of a contractual term shall be assessed
the unfairness of a contractual term shall be assessed, taking into account the nature of the goods, taking into account the nature of the goods, or services The nature of the goods. for which the contract was concluded, Always have conflict. enough. Regulation 8, effect of unfair term. Regulation 8. Effect of the unfair term. Effect of unfair term. I don't know. ঠিক আছে? Number 1, Yes, sir. it is not binding on the parties. It is not binding on the parties. Number 2, the rest of the contract shall continue to bind the parties. Shall continue to bind the parties. If it is capable of doing so. Of doing so. If it is capable of doing so. Full stop. ঠিক আছে, এখন শোনেন, তাহলে পরিষ্কার কথা হচ্ছে আমরা কনজিউমার এগেইনস্টে কোনো আনফেয়ার টার্ম আছে কিনা এটা আমরা থেকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখন কাকে আমরা আনফেয়ার টার্ম বলবো? আনফেয়ার টার্ম বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে রেগুলেশন 5। রেগুলেশন 5 এ বলছে যেই টার্মটা ইন্ডিভিজুয়ালি নেগোশিয়েটেড না আর যেই টার্মটা পার্টিসদের পজিশনের মধ্যে একটা সিগনিফিক্যান্ট ইমব্যালেন্স তৈরি করে সেটা আনফেয়ার। ঠিক আছে, লিসেন, কাকে বলছে আবার দেখেন। আনফেয়ার টার্ম কাকে এটাকে স্পট করতে হবে। আনফেয়ার টার্ম কিভাবে স্পট করব? রেগুলেশন 5 এ বলা আছে। কি বলা আছে? টার্মটা ইন্ডিভিজুয়ালি নেগোশিয়েটেড হয়নি, কিন্তু পার্টিসরা কোনো নেগোসিয়েশনের স্কোপ পায় নাই। এক। দুই নম্বর হচ্ছে সেই টার্মটা দুই পার্টির মধ্যে এক পজিশনের মধ্যে একটা সিগনিফিক্যান্ট ইমব্যালেন্স তৈরি করছে। এই যে ইমব্যালেন্সটা তৈরি করছে এটার জন্য টার্মটাকে আনফেয়ার বলা যায়। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কখন আমরা বুঝবো যে ইমব্যালেন্স তৈরি হয়েছে? এই যে ইমব্যালেন্স আছে এটাকে অ্যাসেস করার জন্য হচ্ছে রেগুলেশন 6। রেগুলেশন 6 বলছে যে অ্যাসেস করো যে একটা টার্ম আনফেয়ার কিনা। কিভাবে অ্যাসেস করব? আমরা দেখব যে ওভারঅল সার্কামস্ট্যান্সেস কি ছিল, কি সার্ভিস রেন্ডার করা হচ্ছে, কত টাকা দেয়া হচ্ছে, ভ্যালুটা কি প্রপার্টি ইত্যাদি ইত্যাদি। ওভারঅল সার্কামস্ট্যান্সেস এর বেসিসে ডিসাইড করার চেষ্টা করব যে দুই পার্টির মধ্যে কোনো সিগনিফিক্যান্ট ইমব্যালেন্স তৈরি হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে so we will conclude that it is an unfair term. বুঝতে পারছেন? so unfair term কাকে বলে? সেকশন রেগুলেশন 5 ডিফাইন করে। সিগনিফিক্যান্ট ইমব্যালেন্স হয়েছে কি হয়নি সেটা অ্যাসেস করবেন আপনি কিভাবে? রেগুলেশন 6 ডিফাইন করে। আর যদি একটা টার্ম আনফেয়ার হয় তার এফেক্টটা কি হবে? রেগুলেশন 8 এ বলা আছে। কি বলা আছে? It is not binding on the parties, মানে আনফেয়ার টার্মটাকে আপনি স্ট্রাইক আউট করেন, ফেলে দেন। ঠিক আছে? আর রেস্ট অফ দ্য কন্ট্রাক্ট রিমেইনস দ্য সেম। যদি আনফেয়ার টার্মটাকে বাদ দিয়েও কন্ট্রাক্টটা বহাল থাকতে পারে তো থাকবে।
আর আনফেয়ার টার্মটা বাদ দিলে যদি দেখা যায় যে কন্ট্রাক্টে কিছুই থাকে না, তাহলে কন্ট্রাক্টই থাকবে না। You get it? Yes, sir. বুঝতে পারছি? So unfair term বাদ দিয়ে বাকিটা থাকবে। তাহলে দেখেন, Regulation 4, where does it apply? Regulation 5 defines unfair term. Regulation 6, assessment of unfair term. If unfair term is spotted, Regulation 8, effect of the unfair term is that it is not binding, the rest of the contract is binding. Do you get it? Yes, sir. ঠিক আছে? Voice was nine, still confidence. না ওইটা দেশে না ওই আনফেয়ার টার্মটা স্যার যদি না চালু হয় তাহলে তো ভয় হয়ে যাবে। সেটা কোন Not really. ভয় হয়ে যাবে? Not really. It's going to be terminated, Sure. not. I mean, it will not continue. ঠিক আছে? যে লসটা ভার্ট হয়ে গেছে সেটার জন্য আলাদা মেকানিজম, ওটার মধ্যে আমরা এখন যাচ্ছি না। আচ্ছা, অন্য পয়েন্টে আসি। I take your 5 minutes just for a small introduction of remedies for breach of contract. Please, right. কিছু লিখতে হবে না, শুনবেন শুধু আমার কথা, শুধু remedies for breach of contract is a heading there. It's a new chapter. Question solving classes যখন করাবো তখন 4-5টা হবে। Remedies for breach of contract. Okay. First of all, what do we mean by remedy? We mean by remedy, when we talk about remedy, we basically mean যে আমাদের যে breach of contract হয়েছে তার জন্য আমাদের একটা প্রতিকার দরকার, solution দরকার। Because of the fact that যে party against a breach of contract committed হয়, she definitely loss sustain করে এবং সেই লসটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য নানা রকমের mechanisms আছে। সেই mechanisms গুলো কি আমরা remedies for breach of contract বলতে পারি। যেমন ধরেন, আপনার কথা ছিল আমাকে আপনি হাউসকিপিং সার্ভিস দিবেন, তার বিনিময়ে আমি আপনাকে 10,000 পাউন্ড দিব। এখন আমি একটা হোটেল চালাই, আপনার একটা প্রফেশনাল হাউসকিপিং সার্ভিস আমাকে দেওয়ার কথা, আপনি দেন। কোর্টের কাছে গিয়ে আমি অনেক রকমের রেমেডি চাইতে পারি। আমি বলতে পারি গত 7 দিনে সে আমাকে হাউসকিপিং সার্ভিস দেয়, ওর জন্য আমাকে অন্য লোককে অ্যাপয়েন্ট করতে হয়েছে, সুতরাং ও আমাকে ড্যামেজেস পে করুক, তার মানে কম্পেনসেশন পে করুক। আমি কম্পেনসেশন দিয়ে বাড়ি চলে গেলাম, এটা এক ধরনের রেমেডি। অথবা আমি বলতে পারি যে গত 7 দিন ও আমাকে হাউসকিপিং সার্ভিস দেয়নি, সে কারণে ও কে এখন অর্ডার করা হোক যাতে ও আমাকে এখন হাউসকিপিং সার্ভিসটা প্রোভাইড করে। ঠিক আছে? আপনার কথা ছিল আমার কাছে একটা ল্যান্ড বিক্রি করবেন, আপনি করেননি। আমি কোর্টের কাছে গিয়ে বলতে পারি ওরকম আরেকটা ল্যান্ড কিনতে আমার যত টাকা লাগবে আমাকে দিয়ে দাও, আমি কম্পেনসেশন নিয়ে বাড়ি চলে যাব। অথবা আমি বলতে পারি যে ল্যান্ডটা বিক্রি করার কথা ছিল সেই ল্যান্ডটা বিক্রি করার জন্য অর্ডার করেন। ঠিক আছে? এগুলো সবই বিভিন্ন রকমের রেমেডিজ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে we will look into the remedies for breach of contract. এখন একটা জিনিস একটু ঠান্ডা মাথায় আপনারা শুনুন প্লিজ এভরিবডি। After remedies from misrepresentation acquainted, right? You have already started. You have already. So you already understood what we mean by remedies for breach of contract and remedies for misrepresentation. I'm sorry. So as far as remedies for misrepresentation is concerned, you will get to understand that the basis of remedies for misrepresentation are quite different from the remedies for breach of contract. And how are these two different is something that I'm going to tell you now. একটু শরীর ঠান্ডা পায়। আমরা যখন misrepresentation করেছি, একটা জিনিস আমাদের জানা, I'm sure the relevant tutor has spoken to you about it. Misrepresentation, actually, the concept of it does not belong to the law of contract. The concept of misrepresentation actually belongs to the law of tort. Right? Yes. It is actually a civil wrong, which is outside the scope of contract. এবং এই কারণে আপনারা misrepresentation remedy সাথে breach of contract remedy পড়েন নাই, আপনারা misrepresentation remedy আলাদা করে পড়েছেন, right? Because as far as the remedies for misrepresentation was concerned, that also have been derived from the idea of law of tort and not from the idea of contract. ঠিক আছে? কাজে যখন আমরা remedies for breach of contract পড়ব, তখন আমরা দেখব যে contractual principles apply, not the tortious principles. Misrepresentation কিভাবে একটা টর্টের দুটো পয়েন্ট এখানে আসবে। একটা হচ্ছে misrepresentation কিভাবে টর্টের বিষয়বস্তু এবং কিভাবে কন্ট্রাক্টের না।
আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন আমরা কন্ট্রাক্ট লতে তাহলে মিসরিপ্রেজেন্টেশন করি? দুটো ফ্যাক্টর, আমি প্রথমটা একটু আনসার করি। মিসরিপ্রেজেন্টেশন টর্টের ফ্যাক্টর কেন? আমরা অনেক রকমের টর্ট জানি, যেমন ধরেন ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি এক রকমের টর্ট, নেগলিজেন্ট অ্যাক্টিভিটি এক রকমের টর্ট, আবার ইনোসেন্ট অ্যাক্টিভিটি থেকেও টর্ট হয়। আপনারা যখন নেগলিজেন্সের ক্লাসিফিকেশন, মিসরিপ্রেজেন্টেশনের ক্লাসিফিকেশন করেছেন, তখন আপনারা দেখেছেন ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি, fraudulent misrepresentation, negligent misrepresentation, innocent misrepresentation, তিন ধরনের misrepresentation আছে। Misrepresentationটা কি? মিথ্যা কথা বলা, making a false statement, just that. You are liable for falsifying, right? It is what? A civil wrong. খেয়াল করেন, মিথ্যা কথা বলা কি কোনো crime? মিথ্যা কথা বলা মানে কি breach of contract করা? No. তাহলে মিথ্যা কথার জন্য আপনার একটা civil liability হচ্ছে। এই যে লায়াবিলিটিটা, এই লায়াবিলিটিটাকে বলি আমরা টর্শিয়াস লায়াবিলিটি। এবং এই যে মিথ্যা কথা বলেছেন, আপনার ইন্টেনশনটা কি ছিল সেটার বেসিসে আমরা এই মিথ্যা কথাটাকে ক্লাসিফাই করছি বা মিসরিপ্রেজেন্টেশন ক্লাসিফাই করছি। কি মিথ্যা কথা বলেছি? জেনে শুনে আপনাকে মিসগাইড করার জন্য, ফ্রডুলেন্ট। মিথ্যা কথা বলেছি নেগলিজেন্টলি, আমি প্রপার স্কিল এন্ড কেয়ার এক্সারসাইজ করি নাই, কিন্তু জেনে শুনেও আপনাকে ঠকাইনি, negligent misrepresentation. সবকিছু প্রপারলি ইভ্যালুয়েট করে বলেছি, তারপরে কথাটা মিথ্যা ছিল, innocent misrepresentation. তাহলে এই যে রং ডুইংটা, এটাকে আমরা একটা সিভিল লায়াবিলিটির মধ্যে নিয়ে আসছি। সো এভরিথিং অফ ইট বিলংস টু দ্য ল অফ টর্ট, এর সাথে কন্ট্রাক্টের কোনো সম্পর্ক নাই। তাহলে কন্ট্রাক্ট লতে আমরা এটা পড়ি কেন? পড়ি এই জন্য যে মিসরিপ্রেজেন্টেশন একটা কন্ট্রাক্টকে ইনডিউস করে, তাই না? You have entered into, I have lied to you, on the basis of my lie you have entered into a contract with me. ঠিক আছে, পয়েন্টটা সেই জায়গাতেও শেষ না, সেই জায়গাতে শুরু। তাহলে আমরা কন্ট্রাক্ট লতে কেন পড়ছি? তারপরেও আমরা না পড়ে থাকতে পারতাম, সেটা আমরা টর্চই পড়তে পারতাম। পড়ছি এই জন্য কন্ট্রাক্টের উপরে মিসরিপ্রেজেন্টেশন এফেক্ট আছে। মিসরিপ্রেজেন্টেশন makes a contract voidable. Misrepresentation makes a contract voidable. সুতরাং কন্ট্রাক্টের উপরে মিসরিপ্রেজেন্টেশন একটা বেয়ারিং আছে। That is why we studied the chapter of misrepresentation into contract. আর যাই হোক, এটা ডিসটিংশনের জন্য দরকার। এখন আমরা কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসের জায়গায় আসি, একটু খেয়াল করেন ঠান্ডা মাথায়। যখন আমরা কন্ট্রাকচুয়াল remedies এর কথা বলছি, there are two types of remedies that we will come across. একটু সরে থাক, I'll just take 5 minutes. Two types of remedies that we will come across. একটাকে আমরা বলি equitable remedies, আর আরেকটাকে বলি আমরা common law remedies. আমাকে বলেন, are you aware of the inception of equity in the English law principles? কি are good. You know the origin of equity, how it came? Oh yeah. Okay, how? So, the normal concepts about like there were cases which were given to justices to handle, but the judgments weren't fair, and the cases started going to the same answer. And then he created this Lord Chancellor and something like that. Okay, just to summarize, this is very important for you to understand the language. Basically the right point. Now you know that after the Norman conquest, as the King of Normandy invaded England and Wales, he established his capital in the city of London, and he wanted to create a legal system in England and Wales because you know the English people were uncivilized at that period of time. English people, I mean the majority people who then lived in England and Wales called themselves Anglo-Saxons, which is a tribal group, more of a tribal group. So these Anglo-Saxons lived in different parts of England and Wales. Now what King of Normandy did is that he studied the customary law, and while studying the customary law, he got to understand the different parts of England and Wales are governed by different manner of, different rules of the tribes. So he sent many of his peers to different parts of England and Wales to study their customary laws, and these peers were known as justices of peace.
they studied the customary laws, they came back to England, and they thought of forming a unified body of rules to be applicable to all parts of England equally. And that body of unified rules are now known as the common law. Now, the common law, as it was in 1066, has not remained there. How? Because it got developed. How did it get developed? It got developed because of the existence of two principles. One is stare decisis, like cases shall be treated alike, and the other is binding precedent. A decision of a higher court is binding on the lower court. ঠিক আছে? এইভাবে আমরা আজকে common law তে reach করেছি. However, there is a problem with the common law. The problem is that the common law has such inflexibility into it. What is the inflexibility caused by? The inflexibility is caused by no, rigid adherence. And rigid adherence has been further caused by the detailed rules-based system. The detailed rules-based system. Detailed rule-based system. Almost প্রত্যেকটা practical factual happening এর জন্য একটা করে rule আছে. So একটা করে common law rule তার সাথে innumerable exceptions. এই হচ্ছে common law body of rules এর ultimate অবস্থা। এতে করে কি হয় আমি বলি। এতে করে কোর্টের হাতে একটা inflexibility তৈরি হয়। কেননা একটা given situation কে জাজ করতে হয় on the basis of precedents. এখন although one precedent may be thought to be completely similar in two situations, but in those two situations, application of the same rule may cause unfairness. আমি একটু ছোট্ট একটা পয়েন্ট বোঝাই। আপনাদের মনে আছে আপনারা consideration chapter you perhaps have did this case, Word versus Byham. It was between the father and the mother of an illegitimate child. The father promised the mother that I will pay you £1 each week, provided that you look after the child and keep her happy. And forget about this keep happy part. It's a quoted like a nonsense finding. They wanted, I mean, they wanted to give the mother a remedy. They gave the mother a remedy. কিভাবে দিবে এখন একটা happy invent করেছে এখানে। Forget about it. That is not the point. এবার খেয়াল করেন। ধরেন ওখানে কি ছিল? ওখানে ছিল if you keep the child well looked after and happy. ধরেন and happy টা ছিল না। তাহলে এবার কি কোর্ট করতো? খেয়াল করেন। বলেছে performance of a duty imposed by law is not a good consideration. What did the mother do? Keep the child well looked after. Happy কথাটা ধরেন নাই। She's already bound to do that. এবার কোর্ট কি করবে? চাইলে কি করবে? বলবে consideration নাই। Happy টা না থাকলে consideration নাই। But do you still not think that the mother deserves that £1 from the father? তার মানে কি? তার মানে এখানে do you think the common law rule is creating justice? The common law rule is being fair. No. However, it is the same situation, isn't it? ঠিক আছে? এই জন্যই এই কেসে এবং উইলিয়ামস কেসে লর্ড ডেনিং একটা কথা বলেছিলেন যে as long as public policy does not intervene, there is no problem performance of a legal duty being a good consideration. ঠিক আছে? যাই হোক, সেটা পয়েন্ট না। তো তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন কমন ল কি করে? ইনফ্লেক্সিবিলিটি তৈরি করে। কমন ল কি করে? ইনফ্লেক্সিবিলিটির কারণে অনেক জায়গাতে জাস্টিস এনশিওর করতে পারে না। তখন when it was located, then Her Majesty during the period of Elizabeth I thought that she will be establishing a new court. That court will be dealing with only matters of equity. Equity will be a parallel legal principle or a set of parallel legal principles along with the common law. But equity will not be governed by detailed rules. Equity will be governed by broad maxims like equity, he who does equity shall get equity. Equity, delay defeats equity. So equity will be governed by broad maxims. Detailed rule এর দিকে যাবে না, stare decisis এর দিকে যাবে না। Do you get it? সেটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোর্ট অফ চ্যান্সেরি। তখন একজন মানুষের দুটো অপশন ছিল, he could either go to common law or he could go to the court of equity. কিন্তু বলা ছিল ইকুইটির কোর্টের কাছে তুমি তখনই আসতে পারবে যখন তুমি দেখাতে পারবে common law cannot ensure justice for you. Only then, otherwise
The door of equity will remain closed to you forever. Now, the court of common law and the court of equity, the court of chancery, have been merged together by the Judicature Acts. At a period আছে 1873 থেকে 1875 পর্যন্ত অনেকগুলো phases এর হয়েছে কাজটা। So Judicature Act কিন্তু একটা না, several. যাই হোক, Judicature Acts basically have done this job. And after it has been done, এখন যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো if you want to plead a common law remedy as well as an equitable remedy or alternative to each other, you can go to the same court and ask for all such remedies. Breach of contract এর ক্ষেত্রেও আপনি চাইলে পরে common law remedy, equitable remedy, alternatively or together একটা common law courtই চাইতে পারেন. It is the court for the court to decide whether they will give you what remedy. একটু আমি briefly বলি. Common law remedy for breach of contract is one only, that is damages. কাকে বলে damages? Damages হচ্ছে compensation in terms of money, compensation in terms of money, টাকার অঙ্কে ক্ষতিপূরণ, সেটা হলো common law remedy. আর কোনো common law remedy নাই. Common law remedy is just one fold, damages. Right, damages is available as of your rights, as of your rights. মানে breach of contract হওয়া মাত্রই আপনার এগেইনস্টে যদি সেই breach হয়ে থাকে আপনি common law remedy পাবেন. No court can ever deny that. You get it? But if you want an equitable remedy are all other types of remedies are equitable remedies. Let's say you go to the court and say he has breached the contract, ask him to do as the contract says. This is specific performance. ঠিক আছে, ওর কথা ছিল ও ঘর ঝাড়ু দিবে, দেয়নি, ask him to do that. এই হলো specific performance. ওর কথা ছিল ও ওর ল্যান্ডের উপরে রেস্টুরেন্ট বানাবে না, এখন সে একটা রেস্টুরেন্টের পারমিশন নিয়ে এসেছে, কালকে থেকে ইট ফেলবে, ask him not to do that. Injunction, which is also a equitable remedy. So these two types of equitable remedies are the most common. এছাড়াও অন্যান্য যাবতীয় remedies হচ্ছে সব equitable remedies, right? আচ্ছা, এখন যেটা বলে শেষ করব সেটা শুনুন। Equitable remedies are not automatically available. Equitable remedies are not automatically available. Common law remedy breach of contract হলে পরে আপনি পাবেন as of your rights. But equitable remedy পাওয়ার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে it is available only at the discretion of the court. Court চাইলে দেবে, না চাইলে exactly. It's not as of rights. Number one. Number two is that you need to prove that common law remedies are inadequate for you. Common law remedies are inadequate for you. যেমন ধরেন, let's say আমি আপনার সাথে কন্ট্রাক্ট করেছি যে এই কলমটা আপনাকে আমি 40 টাকায় বিক্রি করব, রাইট? কত টাকায়? 40। তারপরে কন্ট্রাক্ট করেছি, কন্ট্রাক্ট করে একটু পরে কথাটা পাল্টে বললাম সরি, I will not sell it, I would rather keep it. ঠিক আছে, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। আচ্ছা, এই কলমটা পাশের বই বিচিত্রায় 50 টাকায় কিনতে পাওয়া যায়, কত টাকায়? 50। আচ্ছা, আপনার আমাকে দেওয়ার কথা ছিল কত? 40। সে যেই 40 টাকা দেওয়ার কথা ছিল দিয়েছে না, সেটা কোথায় আছে? আপনার পকেটে। আমি আপনাকে 10 টাকা দিয়ে দিলাম, রাইট? 40 টাকা প্লাস 10 টাকা 50 টাকা দিয়ে বই বিচিত্র কিনে নেন, রাইট? You have been given remedy, and which is an adequate remedy. তাই না? আপনি চেয়েছিলেন একটা মার্কার কিনতে, সেটা মার্কার বাজারে পাওয়া যায় 50 টাকায়, আমি দিলে দিতাম 40 টাকায়। লস কত টাকা আপনার? 10 টাকা। 10 টাকা দিয়ে দিয়ে বাজার থেকে কিনে শেষ। ঠিক আছে? আর ইকুইটেবল রেমেডি কি? ইকুইটেবল রেমেডি হচ্ছে এই কলমটাই আপনাকে বিক্রি করতে আপনাকে অর্ডার করেন। আর কোর্টে গিয়ে বললেন আমাকে কলম বিক্রি করার কথা ছিল, করেন, ওকে অর্ডার করেন যাতে কলম বিক্রি করেন। কোর্ট বলবে কি দরকার বাবা তোমার এই কলমটা? You go buy it from the market, ask him to pay 10 টাকা, শেষ। ঠিক আছে? কিন্তু what if this pen is used by Shah Jahan? Then it's unique in nature. No other of this pen will be found. ঠিক আছে? এখন আপনাকে আমি 40 টাকা কেন, 4000, 5000, 10000, 1 কোটি, 6 কোটি, 10 কোটি টাকা দিই না কেন, you will not find another piece of this, will you? তাহলে কি হবে?
will damages be an adequate remedy for you? Will not be an adequate remedy. Tokhon you can ask for specific performance. You get it? Yes. And the common law remedy must be inadequate for you. Number 2. Number 3 is that you must come to the court in somebody had to ask. That's good. The basic idea is that you must yourself not be at fault. You must yourself not be at fault. ধরেন আপনার বাড়িওয়ালা আপনাকে নোটিশ দিয়েছে বাড়ি ছেড়ে দেন। আপনি কোর্টে গিয়ে বলছেন আমাকে এই এভিকশন প্রসিডিংস এগেইনস্ট একটা ইনজাংশন দাও। আমার ছোট ছোট বাচ্চা আছে ওদেরকে নিয়ে আমি রাস্তায় দাঁড়াবো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকমের কান্নাকাটি। আপনি বললেন কোর্ট বললো ওকে বাড়িওয়ালাকে ডাকি তার বক্তব্য শুনি। বাড়িওয়ালা এসে বললো 6 মাস বাড়ি ভাড়া দেয়নি, বাথরুমের কল বেছে বাদাম খেয়েছে। তারপর বলছে এত লাউড মিউজিক প্লে করে যে রাস্তার কুকুরগুলো ঘুমাতে পারে। So have you been a good tenant? No. So you are not in clean hands. So you cannot deserve the protection of equity. Number 4. Number 4 is that equitable remedy must be practicable under the circumstances. Or আর আমার পাশাপাশি দুটো ল্যান্ড আছে। কি আছে? পাশাপাশি দুটো ল্যান্ড। Where? Neighboring land. ঠিক আছে? পাশাপাশি ল্যান্ড। এখন আমরা কি কন্ট্রাক্ট করেছি? আমরা কন্ট্রাক্ট করেছি যে আমরা দুজনের কেউ আমাদের নিজেদের ল্যান্ডে কোনো কমার্শিয়াল কনস্ট্রাকশন করব না। ঠিক আছে? যাতে রেসিডেন্সিয়াল পারপাস নেচার অফ দ্য এরিয়াটা ইনট্যাক্ট থাকে। এখন she sold her land to her. She started to build a restaurant. ঠিক আছে? ওর সাথে আমার কোনো কন্ট্রাক্ট আছে? না। কার সাথে আছে? ওর সাথে। এবার আমি ওর এগেইনস্টে মামলা করলাম। মামলা করে বললাম the court must give her an injunction. কোর্ট বললো কি ইনজাংশন? আমি দিলে কি হবে? কি হবে? ওর কাছে জমি আছে। So will the restaurant be stopped? So এই ধরনের stupid order কোর্ট কখনো দিবে? Exactly. So the equitable remedy, availability of equitable remedy